начнем уже Zoom. And we record. Yay! Hello, everybody. Всем привет! And thank you so much, Uliana and Lena, to create this. И спасибо большое, Ульяна и Елена, за то, что вы создали это. And спасибо, Anna, for translating. И thank you, Анна, за перевод. So, the gift of entities. Итак, подарок сущностей. And so my name is Yasadhara. И меня зовут Ясодхара. I'm from Belgium. И я из Бельгии. And I travel the world to facilitate access consciousness classes. И я путешествую по всему миру и фасилитирую классы Access Consciousness. So mainly Right Voice for You, Talk to the Entities, and a 3-day body class. И в основном это следующие классы. Это разговор с сущностями, правильный голос для вас и 3-дневный телесный класс. But also bars and foundation. Ну, иногда еще бары и основы. And all these classes are such a gift and contribution to each other. И все эти классы являются подарком и вкладом друг в друга. So when we talk about entities in Access, we mainly talk about beings that don't have a body anymore. И когда мы говорим о сущности, в Access это подразумевается, что это те существа, у которых нет привычного нам тела. But also your business and books or songs are also entities. Ну, также ваш бизнес, книги, песни — это тоже все сущности. So the more you will be willing to actually let go of all your points of views about what entities are or should not be. И чем больше вы готовы отпустить все ваши точки зрения по поводу того, что такие сущности, кем они являются, чем они не являются. What I've seen in the Talk to the Entities classes is that people will dynamically change how they approach anything in their life. И, как я замечаю, люди, которые приходят на класс «Разговор с сущностями», они меняют способ взаимодействия абсолютно со всем в их жизнях. So do you want to start asking questions, Uliana, or? Ну, может быть, Ульяна или кто-то еще хочет задать мне начать вопросы? Yeah, we'll start from question from the chat. Yeah. The first question is what is entities? Yes. И первый вопрос из чата: что такое сущности? So basically, entities are, when you do talk to the entities, or when you talk to the entities, people that died. Ну, и обычно, когда мы говорим про сущности на этом классе или на каких-то других, это люди, когда они умирают. And what often happens is that they stay stuck in a time or a place because of their points of views. И бывает так, что они застревают во времени или в пространстве из-за своих точек зрения. And one point of view might be, I want to take care of my granddaughter forever. Ну, например, такой точкой зрения может быть, что я хочу заботиться вечно о моей внучке. Or I have built this house with my own hands, it's my house. Или я построил этот дом своими руками, это мой дом. And what often happens is that now, 200 years later, ну, и что часто происходит там 200 лет спустя. You, Uliana, you're like around 25 and you're going to buy your first house. Ну, допустим, Ульяна, там тебе 25, и ты собираешься купить свой первый дом. And there are these energies that are with you in the house. Но есть эта энергия в этом доме с тобой. But they don't belong there. Ну, они не принадлежат этому. Neither do they have anything actually to do with your life. Ну, они не хотят ничего делать в твоей жизни. And yet they are there. Но все-таки они там. And maybe you will feel them. И, может, даже ты их почувствуешь. Or you'll be aware of things going on. Или придет какая-то осознанность, что что-то происходит. So the tools of access consciousness are actually going to give you the possibility to start seeing what's going on.
И инструменты Access Consciousness, они дают возможность увидеть, что же происходит. And now to start shift and change what can be shift and changed. И начать двигать и менять то, что можно подвигать и изменить. And so I've seen a lot of people do like, oh my God, they're entities, I need to clear them. Who are you? Who are you before that? Who are you before that? Who are you before that? And who will you be in the future? И я так вижу много людей, о, боже мой, здесь сущности, типа, кем ты была до этого, кем ты была до этого, кем ты была до этого. Because they have learned if there's an entity you need to clear. И если есть сущность, ее нужно очистить. But they never ask what's possible here. Но никогда мы не спрашиваем, а что здесь возможно? What does this entity want? И чего хочет эта сущность? Does it want to be cleared? Would it like to communicate? Does it want to receive? Она хочет, чтобы ее очистили, она хочет поговорить, она хочет что-то передать или чтобы вы что-то получили. So you basically, if you don't ask these questions, you find yourself often working hard for little result. И если вы не задаете эти вопросы, то очень часто вы можете заметить, что вы очень усердно работаете, но при этом у вас выходит мало результата. So that. Так что вот так. Great, thank you. And the second question is, Anna, can you please help me about translation? Обычно принято их бояться, опасаться, сторониться. Чем они могут быть полезны? Just a moment. So it's a common thing that we need to stay apart from all the entities that they could frighten us, and all these superstitions about all the entity stuff. Yeah, and I love how it's actually stated. It's common. И мне нравится, как это прозвучало, что это общая какая-то точка зрения. And that's exactly what creates a lot of trouble in people's life with entities. Ну и, собственно, зачастую это и создает проблемы в жизнях людей в связи с сущностями. Entities are never ever the problem. Но сущности никогда не являются проблемой. Never. Никогда. It's how we choose to deal with them that creates the problem or not. И это то, как мы выбираем взаимодействовать с ними. Это либо создает проблемы, либо не создает. And so when you look at children or animals, they all perceive entities. Если вы посмотрите на детей или на животных, они всегда воспринимают сущностей. But what a lot of us do, we copy our parents or adults around us. Но что мы делаем? Мы очень часто копируем своих родителей или взрослых вокруг нас. And they, like, a lot of people are, like, when you look around in this reality, are most people, like, crazy when it comes to entities, or are they actually sane when it comes to entities? Если вы посмотрите вокруг, то эти люди безумны по отношению к сущностям. And the second, like first people are crazy? Yes, crazy or sane. So for example... You mean like the opposite to insane? Yes. Okay, got it. Если вы посмотрите на то, как люди реагируют, либо они реагируют на это как на что-то, какое-то безумие, либо, они просто это признают. So for example, when there is an entity in a house somewhere. Допустим, есть в каком-то доме сущности. And all the adults say, no, there's nothing here. No, there's nothing here. И все взрослые такие говорят, нет, там вообще ничего нет, ничего такого. But you perceive that it's there. Но вы ощущаете, что там что-то есть. How much do you start to think you're crazy, and now the only option is to be scared? И как часто вы начинаете думать, что это вы безумны и нужно бы испугаться? So in the 2.5 days, the class, so the intro is free form, and in the 2 days, we're going to actually clear a lot of these fears and invented realities that we often get from movies and from other people.
И этот класс, он включает в себя вечерний класс интро и двухдневный класс, то есть в общей сумме это 2,5 дня. И за это время мы чистим очень много страхов и каких-то там представлений по поводу сущности, которые мы нацепляли из фильмов или еще откуда-то. Great. So actually, the question was, how can the entities contribute? We always think that it's something horrible or all this stuff, and how can entities just be some kind of contribution for us? Just let me to translate in Russian. И, собственно, вопрос в том, мы чаще всего думаем, насколько это вообще нас все пугает, но вопрос в том, каким вкладом они могут быть для нас? Yes? Yeah. I don't know when you're done. So, entities are like people. Ну и сущности, они как люди. Some will be nice. Ну, кто-то милый. Some are assholes. Ну, кто-то вообще какой-то придурок. Now, some, like, you can really ask to actually contribute to your business, to your life. И на самом деле вы можете просить их быть вкладом в ваш бизнес, в вашу жизнь. There are more entities without bodies than with bodies on the planet. И больше сущностей без тел, чем сущностей с телами на этой планете. And a lot of them actually desire, for example, to be cleared or to communicate with people. И очень много из них, они желают, чтобы их очистили, или они хотят поговорить с людьми. So one of the ways that I've seen a lot of people actually asking them to contribute is to ask them to bring people to your business. И часто я замечаю, как люди взаимодействуют с ними. Они просят, чтобы эти сущности пригласили людей в их бизнесы. And sometimes also like in family situations. Или порой в каких-то семейных ситуациях. When there has been a situation that was not, for example, resolved or healed between a parent and a child or during their life. Допустим, были какие-то семейные ситуации, которые не разрешены или которые не исцелены, например, там, между родителями или детьми, или там, на протяжении всей жизни. What if it's not too late? Что, если для этого никогда не поздно? And how often, like, you give bars, you give sessions, right? Ну, и как часто, вы же делаете бары, вы делаете сессии. How many people often still deal with things that are from the past? Как часто люди имеют дело с теми вещами, которые из прошлого? And your willingness to have no conclusion about life or death. И ваша готовность быть вне заключений по поводу жизни и смерти can be extremely gifting to the people you work with. Ну, может быть, реально офигенным подарком для тех людей, с которыми вы работаете. So even, I don't know if there are many facilitators here online. Не знаю, как много здесь фасилитаторов онлайн сейчас с нами. I know for me there are many entities that send people. И я замечаю, что есть сущности, которые отправляют людей. And even if I cannot talk about it with the people I'm dealing with. И даже если я не могу поговорить об этом с людьми, с которыми я взаимодействую. Often I can be the space that will allow the entity to contribute and to communicate with the person that's with me. И очень часто я могу быть тем пространством, в котором сущности могут быть вкладом, или они могут общаться с человеком, который рядом со мной. So what gift are you all online being? И каким подарком вы, прекрасные люди, в онлайне являетесь? And what gifts do you all have to offer? И какие подарки вы все можете предложить? But do you or do you refuse? И вы это делаете или вы это отвергаете?
Right, wrong, back, photo, nature, it's birth and beyond. So I would say entities can gift in so many different ways. И я могу сказать, что сущности могут быть подарком самыми разными способами. And some like contribute with money. Ну, кто-то является вкладом с деньгами. Like literally. Ну, буквально. But others will also do it through sending you people or sending you things in many different ways. Но другие, например, могут вам посылать людей или что-то такое самыми разными способами. I will continue. We have a lot of questions in the chat. Yeah, давайте продолжим. Awesome. У нас так много вопросов. Ну, это круто. Thank you so much. The question from Tatiana. Maybe Tatiana wants to go online and ask her question. И Татьяна, может быть, вы хотите включиться и задать свой вопрос? About business. Татьяна, the beautiful people in the pink. Татьяна, это прекрасная женщина в розовом. Yes, okay. Да. Привет. Да, всем привет. Ну, мало ли там каких Татьян в чате. Да, вопрос был в том, как сущности могут помочь в развитии бизнеса и как они могут влиять негативно на развитие бизнеса. И вообще, могут ли они это делать? So the question was how entities could contribute to my business and how could they negatively impact my business if they can. Yeah, well, what is creating an impact on your life or your business? И что создает это влияние на вашу жизнь, на ваш бизнес? Is it actually the entities or is it your unwillingness to be conscious about what's going on? Это сущности или ваша неготовность быть в осознанности о том, что происходит вокруг? Ну, может быть. Хочется списать это на сущностей. Well, it's easy to say it's all entity's fault. Yeah. So, for example, when you work with technique, ну, допустим, когда у нас там что-то с техникой происходит, there is a chance that entities will get in there and mess things up. Но есть шанс, есть вероятность, что туда забрались сущности и навели беспорядок. Now, does that have to create a problem? Создает ли это проблему? Or is it when you're not willing to actually acknowledge that, that's going to be the problem? Или вы не готовы признать, что это может быть проблемой? So true, Tatiana. Is there anything stronger than you? Есть ли что-то еще сильнее, чем вы? Ну, я боюсь, что да. I'm afraid that yes. Right, wrong, bad, photo, nature, business. So, have you done foundation? Были ли вы на основах? No. Cool. В мае буду. I will be in May. Cool. Awesome. Yeah. So fear is a distractor implant. И страх — это отвлекающий имплант. It literally distracts us from looking at what's going on. Это буквально отвлекает нас от того, чтобы посмотреть на то, что происходит. And fear, like a distractor implant, you cannot change. И мы не можем изменить отвлекающие импланты. But you can poke and pod everything that's underneath it and everything that holds it where it is. Но мы можем подать все, что под этим, и все, что удерживает это. Because do you know, like once there is only fear you see. It's just like, I'm scared, I'm scared, I'm scared. Но когда вот есть этот страх, то вот это вот что-то такое сидит, и у нас на глазах говорит: «О, боже мой, я боюсь, 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 боюсь». Rather than going, okay, what do I need to be here to change this? Вместо того, чтобы, кем мне следует быть, чтобы это изменить? Just like with annoying people. Ну, то же самое, с какими-то надоедливыми людьми. What do you do with annoying people? И что мы делаем с надоедливыми людьми? That want to mess in your business. Ну, они просто похерят весь ваш бизнес.
Do you let them do it, or do you be like, boom, thank you very much? Или No, thank вы позволите им это сделать в витке? Пум, нет. Right, drunk or bad, all nature's boys and beyonds. Ну, можно я немножко подкорректирую вопрос? Суть вопроса вообще я задавала о том, что я много делаю, чтобы себя как-то продвигать, а оно не продвигается. Могут ли быть это сущности? Что это может быть? I just want to specify my question. Yes. I'm making a lot of efforts on promoting myself, but somehow I'm just stuck. Could be a entity there. Well, are there entities there? Но есть ли там сущности? Are you willing to show up? Ну, вы готовы, что они появятся? Нет. Right, drunk or bad, all nature's boys and beyonds. No way. No way, yo. And Ни за что. that's the thing. You start. When we are not willing to show up, Но если мы не готовы появиться, it's usually quite hard for us and our business to really, really succeed. и для нас это очень тяжело, ну, реально по-настоящему быть успешными в бизнесе. Right, wrong, or bad, all nature's boys and beyonds. It's not wrong. Ну, это неправильно. It's just to start looking like, oh, what will it take for me to change this energy? Ну, что если мы просто посмотрим на это и такие, а что потребуется, чтобы изменить эту энергию? What will it take for me to show up? Что потребуется для меня, чтобы показаться, проявиться? No matter what's in front of me. Ну, и не важно, что происходит напротив меня. Yeah, there you go. Hi. Вот оно, привет. Yeah. And so it's always like everything is possible. Все возможно. And it's truly start to ask like, oh, are there entities here? Что если мы просто начнем спрашивать, а есть ли в этом сущности? A quite common phenomenon is people creating classes and then thinking no one is registering. И очень часто, когда люди создают классы, и никто на них не регистрируется, And then when you ask, is there really nobody registered, or is there just nobody with a body registered? и что, если тогда мы просто зададим вопрос, на самом ли деле никто не зарегистрировался или никто без тел не зарегистрировался? Then you go like, oh, it's full of entities. Я такая, о, боже мой, а там у меня целый класс с сущностями. And the entities will all be already in class weeks before, like... И сущности такие, о, да, скорее, скорее. So if you're not aware of that, can that influence your business? Yeah. Но если мы не осознаем это, может ли это влиять на наш бизнес? Ну, конечно. Now, if you ask them, hey guys, awesome that you're here, but like, can you bring people with a body? И вот такие, ну, как бы, ребята, круто, что вы здесь, но, может, вы можете с собой привести людей с телами? Some of them might start getting to work. Ну, и кто-то начнет работать. And some others might be like, no. А другие такие, не. Yeah. And I have to say, one time I was giving a class in France. И хочу сказать такую вещь. Когда-то у меня был класс во Франции. And I had been asking for dynamically bigger classes. И тогда я запрашивала динамические, чтобы были больше классы. And it was like a right voice class. And suddenly in the middle of the first day, everything is stuck. И тогда был класс «Правильный голос для вас», и в первый день, прямо вот в середине этого дня просто все как бы, зависло. No energy was moving, there was no question, there was nothing. Никакой энергии, никаких вопросов, вообще ничего. So I give everybody a break. И я дала всем перерыв. I walked through the room. И я прошлась по комнате. And the moment I asked, like, what the fuck is going on here? И я такая задаю вопрос, какого черта происходит здесь? I suddenly see that there's like
hundreds, like I perceive there's like hundreds of entities in a room for 50 people. И я просто обнаружила, что в этой комнате, там, где было 50 человек, там было просто сотни сущностей. Where I was like, this is not gonna work because there are just too many people in the room. И я такая понимаю, блин, ну это не будет работать, слишком много людей. So if you're not aware of that and you have that in your house or in your relationship or wherever, might that create trouble? Ну, если мы это не осознаем, где бы то ни происходило, дома, в отношениях, где-то еще, то это может создать какие-то сложности. I'd say yes. Что я бы сказала да. Благодарю. Круто. Thank you very much. You're so welcome. Пожалуйста. Ульяна, is there any Next question. Yes. Ульяна. What a gift the entity are for you? И какой подарок сущности является для тебя? For me? Подарком. Yeah. Personally. Personally. Big. many. Много-много-много подарков. One of the like a practical gift. Ну, один из них это такой практичный подарок. I'm almost never home. Я никогда не бываю дома. And I don't like doing my garden. И мне не нравится заниматься моим садом. So one day I asked, like, hey, is there like spirits of the earth over here? И однажды я спрашиваю, ну, есть ли здесь какие-то тут духи земли? If yes, can you start like making the garden pretty? И если есть такие, можете ли вы тут позаботиться о моем саде, сделать его красивым? And 6 months later, when summer came, И 6 месяцев спустя, когда пришло лето, the sick trees in my garden were healed. и is a specific type of tree? Заболевшие деревья. Apple tree. Sick apple trees. Окей. И больные яблоневые деревья, они просто были исцелены. But also they started flowers growing that had not been there before. И также там появились цветы, которых там в принципе не было прежде. So that's one of the ways that I think it's super cool, because like my garden is like the energy is like very different than before. Ну, это одна из вещей, которую я вообще считаю очень крутой, ну, потому что там в моем саду не было этой энергии прежде. And they contribute a great deal with that also to my body when I'm home. И они являются прекрасным подарком для меня, когда я нахожусь дома. So for all of you, if you have a garden or you have plants, Ну, и для всех вас, если у вас есть сад или у вас есть растения, you might maybe want to play with that and ask if there are entities that would like to contribute to, like, actually contribute to those plants or the garden. Может, вы поиграете со всем этим и спросите, есть ли сущности, которые хотят быть вкладом и позаботиться обо всем этом. So that's one way. And I actually ask them all the time in many different ways. Ну, это один из способов. Вообще-то я задаю там тысячи вопросов, как это может быть. Cool, next. Давай дальше. Next question is from Татьяна Диденко. Татьяна, можете ли вы выйти в онлайн? И это снова я. Here we go, here I am. Приз за активность. I just won a prize for my activity. What did you do? Да, вопрос такой. Ну, на самом деле, очень многие работают в сфере именно всяких сущностей, ну, я не знаю, там магия, еще какие-то там эзотерика, да, и когда говорят о том, что дух, ну, ушедшего человека мешает тебе жить, там, или в твоем доме мешает тебе жить, или с твоим мужчиной мешает тебе жить, насколько это может быть правдой? You need to do it shorter, or Anna, can you remember or not? Yeah, I remember. Okay. So the question was like, there are many different approaches who are dealing with entities like different kind of magic, esoterics, and etc. And their practitioners say like
for example, a spirit of a dead person may interfere with present life or present relationship. And the question is it actually the truth? Is it? Have you experienced it? И правда ли это? Ну, когда-то был такой опыт? Да. And that's very different with the access tools. Ну, и этим инструменты Access отличаются. In Access, it's not about facilitators telling you stuff. В Access фасилитаторы не говорят вам что-то. It's about asking a question. И они задают вопросы. And starting to look what you know. И чтобы вы начали смотреть туда, что вы уже знаете. So the Talk to the Entities course is like a 2.5-day class. И класс «Разговор с сущностями» — это класс на 2,5 дня. Where you're going to take off all the filters that are points of views and judgments and stories that you have from other people. Где мы собираем все эти фильтры, истории, там, что-то еще, что мы взяли у других людей. And you're going to get like a set of clearings, questions, so you can start to actually recognize what is going on. И там будут различные процессы, клиринги, вопросы, чтобы в какой-то момент времени вы начали замечать, а что же происходит на самом деле. In a very quick and easy way. Самым быстрым и легким способом. So you don't have to wait for other people. Так что вам не нужно ждать других людей. And I had a lot of people that have been working a lot with entities and clearing houses and doing all kinds of stuff with entities in classes. И ко мне на классы приходили люди, которые прежде занимались различными ритуалами, связанными с очищением дома сущностей, ну и всей этой истории с сущностями. And most of them started using the tools from Talk to the Entities in what they were doing. И большинство из них использовали инструменты из класса «Разговор с сущностями» и добавляли в те занятия, какими они прежде, в чем они раньше занимались. And what most of them reported that it was just quicker and they had greater results. И большинство из них говорили, что это дает просто более быстрые и впечатляющие результаты. And it was also easier on them and their bodies. Ну, это легче для них и для их тел. Поняла? Поняла, благодарю. I got it, thank you. Yeah, awesome. Thank you for the question. So there is one more, I think, or two. Yeah. There's something with hearts. What's the hearts? Yeah. The question is from Anfisa. Anfisa, вы можете, пожалуйста, включиться? Where is she or he? У Анфисы детки спят, наверное, не может. Нет, не может. Yeah. Какой вопрос? Вопрос. Есть ощущение, что иногда моими мыслями управляет кто-то и сжимает мое тело. Это первая часть. Подожди. So here's a question from Anfisa. Unfortunately, she cannot unmute herself. Her kids are sleeping. So her question was like, sometimes I had a feeling like someone or something, not the rules. Manage, maybe. Yeah, maybe manage my thoughts. And my body. And my body. Как освободиться от этой или этих сущностей, приказать покинуть тело? Вопрос. So how could I get rid of all these entities to order them to leave my body? Great question. Потрясающий вопрос. So my first question would be like, are they in your body or are you just very aware of them? И мой первый вопрос будет следующий. Они в вашем теле или вы просто осознаете их? And this is like, I don't think it's something to go over just on a quick call. Ну, я думаю, это не
такое, о чем мы можем по-быстрому поговорить на звонке. Because usually it can be actually really rewarding to start looking at what's going on and what capacities you have. Потому что это будет такой большой наградой посмотреть на то, что происходит и какая у вас есть с этим способность. So sometimes you're so aware of things that you will feel it as if it's yours. И порой мы настолько осознаем то, что происходит, что нам кажется, что это наше. But it isn't. Но это не так. And then some people might have invited entities to take on different tasks. И порой люди могут приглашать сущностей, чтобы те занимались какими-то делами. And I've worked with like children, but also adults that, for example, had been judged or abused or like in any kind of situation where they thought they couldn't handle it. И у меня были ситуации и с детьми, и со взрослыми, And so когда они либо оказывались в ситуации насилия или жесткого обращения и осуждения, им казалось, что они с этими ситуациями не могут справиться. And they either started asking for help to have power and potency or courage. И они либо запрашивали помощь, чтобы у них была сила, у них был потенциал или какая-то смелость. Or because they didn't want to be alone. Или потому что они не хотели быть одни. So one of the questions, if entities are in a body, would be like, maybe to start asking, are you ready to be alone? И если ответом на вопрос, если в теле сущности, следующим будет вопрос, are they alone? Ready to be alone. Are you willing to be alone? Готовы ли вы быть одни? Are you willing to be the dominant entity in your life? И готовы ли вы быть доминирующей сущностью в своей жизни? And this is like really actually awesome to start looking at the possibilities here. И было бы круто начать смотреть на возможности здесь. And the less points of views you have, the more choice you will have. И чем меньше точек зрения, тем больше выборов. So I would suggest right now, either like if you're interested to take a class, or to if you perceive like, oh, there's something I want to change here, to find a facilitator. И что бы я здесь порекомендовала? Ну, первая опция — это вы можете посетить класс «Разговор с сущностями». Второй вариант — найти фасилитатора. That can contribute to actually create greater. Кто мог бы быть вкладом и создать что-то большее. And to look at what's going on. И посмотреть, что же происходит. And change it from there. И изменить это там. And like many things can change in bodies when you use these tools. И очень много вещей может измениться в теле, когда вы начинаете использовать эти инструменты. Because if you have multiple entities in one body, и если есть множественные сущности в одном теле, it often feels as if you got like different captains on a ship. И это ощущается, как будто на одном корабле есть несколько капитанов. And one captain will say like, hey, we're going to Moscow and we're leaving tomorrow. И один такой капитан говорит, мы завтра отправляемся в Москву. And another one will say like, no, we're going to South America. А другой такой, нет, мы отправляемся в Южную Америку. And then the third one will say like, no, we're not moving. А третий говорит, нет, мы вообще никуда не едем. And people that have this going on in their life, they will often be like, that's me. И люди, у которых это реально происходит в их жизни, такие, боже мой, да это же я. I have this always in my life. I want to create my business, but then the next day I don't, and then the other day I want to do something totally different.
Это постоянно происходит с моей жизнью. Там один день я хочу создать бизнес, на другой день уже не хочу, а на третий происходит что-то вообще другое в моей жизни. And literally, often it feels like they are stuck and they can't move forward. И буквально это ощущается, как будто они застряли, они не могут двигаться дальше. So when you start actually changing that and get rid of the entities that want to leave, И когда вы начинаете изменять это и освобождаетесь от сущностей, которые хотят уйти, there will be something totally different again that can now get created in any part of your life. И тогда что-то еще другое там появится в разных частях жизни. I love walk-ins and stuff. Ну, и мне нравятся там все эти входящие и прочее. And if you're a body worker, these tools can really start create allowing you to create change with bodies that are just wow. И если вы работаете с телом, то эти инструменты, они просто начнут создавать какие-то изменения, которые просто вау. So that. Так что вот так. Is this contributing to you guys? Ребята, это является ли вкладом для вас? Thank you. Thank you. And can you maybe tell more about your previous classes in SMP and also about which classes are possible to join online? Yes. So, sorry, we need to translate. И вопрос был, можешь ли рассказать о своих прошлых классах, но я думаю, что не будем в Москве, не в Петербурге. Yes, so we will be in your beautiful place. Итак, какие классы у нас ожидаются? Во-первых, мы будем в вашем прекрасном пространстве. For bars class. На классе бары. On the 31st. 31 октября. Which is also the prerequisites for the Talk to the Entities class. Что является пререквизитом для класса «Разговор с сущностями». And that's the 31st. И 31 октября. And then in the night we will have the Talk to the Entities intro. И вечером у нас будет интро-класс «Разговор с сущностями». Also in your beautiful place, but this one is also available. Oh, no, only in your beautiful place. И это будет только при личном присутствии. So there is no online or live, it's only live. Здесь нет опций онлайн или живой класс, это только живой класс. And then on the 1st and the 2nd of November, we will continue with the Talk to the Entities beginning class. И 1-2 ноября мы продолжим разговоры с существами, будет класс «Разговор с существами. Начало». So in case you've done and Talk to the Entities intro with another facilitator, и, допустим, вы уже были на интро-классе «Разговор с сущностями» с другим фасилитатором, and a bars class, и на классе бары, you can also join the beginning class. И вы можете присоединиться на класс «Начало». And after that, on the 3rd, the 4th, and the 5th of November, И после этого с 3 числа, 3, 4, 5 ноября, we will have a Right Voice for You 3-day class. у нас будет 3-дневный класс «Правильный голос для вас». And if you want to know more about that, we just did a Facebook Live in the Russia group. И если вы хотите вот про последнюю узнать чуть подробнее, мы вот буквально час назад делали лайв в официальной группе Access Consciousness Russia. So there are many possibilities. Так что существует очень-очень много возможностей. And as I remember, Right Voice for You available online as well, right? Yes, true. So the Right Voice for You can also follow that entirely 3 days online. И правильный голос для вас, он также доступен онлайн, и для него нет пререквизитов. We have no prereqs for Right Voice for You. No. Да. Никаких пререквизитов. Доступен для всех. So I think we are sending this out, right, to the people?
And we will put also all the links if you want more information. Yeah, we'll put this Zoom and also in our newsletter and in the recordings. So we will send everything. И вся эта информация будет вам разослана в рассылке с записями, ссылками, и вы получите все необходимое. And I see hands up. Кто-то поднял руку. Who has the hand up? Появитесь. Это я! Лина! Опять ты здесь. Да блин, прикиньте. Сама в шоке. У меня вопрос. In English, please. Да нет. Когда у нас появляются эти суперспособности, типа они у нас есть с самого нашего рождения, и мы пытаемся закрыть на это глаза и не выбирать это просто до какого-то определенного момента, или они как бы вот появляются попозже, и мы можем просто тоже выбрать это. So here's a question from Alina. She's asking about our superpowers. Are they given us from the birth, and then we just hide it, or we could choose it later? Well, do you die or does your body die? Ты умираешь или твое тело умирает? My body. Мое тело. Yeah. So how many things have you been hiding, and for how many lifetimes have you guys been hiding? Ну, и, ребята, и ты в том числе, сколько вообще жизней вы что-то скрывали? Right, boys and beyonds, and it can truly be a gift to start to open up to the awareness where you don't exclude other lifetimes. Ну, это реально может быть таким подарком, талантом, когда вы перестаете исключать эту осознанность. So if you stop functioning from life and death, и что если вы перестанете функционировать из you всего might этого? start being able to start functioning from being, perceiving, knowing, and receiving. И тогда, не дай бог, вы начнете функционировать из бытия, знания, получения, ощущения. That was kind of unhiding you. И это способ себя скрывать. Cool. So I think we're kind of good for now. Is there anything else, Ileana or Dasha, that you'd like to add or ask? It's a fake Dasha. No. It's our Lena, our sorry. team is Lena. I'm visual. I see Dasha, Lena and I is usually using this Сущности account. запутали. Fake Dasha Бурова. Друзья, если есть еще у кого-нибудь вопросы, самое время задать и либо отпустить Ясодхару и встретиться с ней через 2 недели. I think we are done. Thank you so much for creating this. Thank you. Спасибо большое за создание всего этого. And thank you everybody for being here. И спасибо всем тем, кто был здесь. And also, if you want more information, you can check talktotheentities.com. И если вы хотите больше информации, вы можете пойти на сайт, который называется talktotheentities.com. Where you can find a lot of information as well. И там вы можете найти очень много информации обо всем этом. Thank you. Ciao. Thank you so Спасибо. much. Ciao. Спасибо. Ciao. Спасибо. И пока-пока.